Всем привет! Сегодня мы продолжим проходить Alan Wake 2. Мы остановились на том, что победили Скретча за Сагу и вернулись в полицейский участок. Сейчас нам нужно будет со всеми поговорить. И да, пока со всеми поговорить. Что дальше делать, не совсем ясно. Так, прежде чем мы... Меня... Учиться... И вибрирует, когда я хожу. По вещам. По вещам вроде все ок. Ничего менять не буду. Хилка. А хилка всего одна. Можно поменять побольше. То есть, например, выкинуть одну вот эту. Ну, не выкинуть, а подвинуть. Хилку передвинуть сюда. И... Пусть так, например. Оп. И оп. В целом всего достаточно. Патроны сойдет. Поехали. Разговаривать. I'm sorry about your brother, Elmo. Yaku was all heart. He always went along with my ideas, no matter how stupid they were. Always happy to help. I got carried away. I never think things through. It's my fault. I realize it's a bad time. But I need you to tell me everything about the cult of the tree. The cult is my craziest idea that ever worked. Look, what kind of a cult calls themselves a cult? Exactly. We protect water in Bright Falls. We're the good guys. A secret neighborhood watch. Well, that was the idea anyways. Look, we've always known about the horror inside the lake. When any Taken come out, we kill them. You don't turn people into Taken. You kill the ones who already have. How long has the cult been around for? Certain folks around here have always known about Cauldron Lake. Before us, it was the Torchbearers. When I inherited the mission, I wanted to call it a cult. Килоносцы, о которых как раз Уэйк писал. Just named it half the work. Made people too scared to go into the woods at night. Business 101. Fear is a great motivator. You were trying to kill Alan Wake. Why? Nothing good has ever come out of Cauldron Lake. The nightmare that hit Bright Falls in 2010 was all because of his writing. And ever since then, pages of his stories are floating up from the lake, and monsters keep popping out. It's all him, Wake. And if we don't stop him, no one will. Wake's evil doppelganger Scratch is the threat we're facing, not Wake. And I will stop him. I've never heard of anyone called Scratch. Окей, теперь давай посмотрим, что она может еще про него узнать. Во-первых, Уэйк. Не выбраться. I assumed Wake escaped the dark place. Is it possible he's still there? The big apple in an ocean of darkness. Gone diving. Note from my editor. You're using the wrong tense. Trapped in a loop. My friends will meet him when I'm gone. Wake is still trapped in the dark place. Mm-hmm. Maybe he always was. Ilmo said the cult kills Taken. Is he telling the truth? Surplus deer masks buy in bulk. We've got a floater, a Taken on the shore. Call the gang Yaku. We are going hunting. Cult of the tree. Keeping the town safe since 2013. Интересно, как они узнавали о том, что кого-то вынесло? Прям следили? They really Или... were fighting the Taken. We're on the same side. If the cult is killing Taken, then why did Nightingale turn into one? Потому что они кликером не успели воспользоваться. Invitation only.
Wrong time, wrong place. Time to go, Yaku. A job half done isn't done at all. Nightingale became a taken because the Bookers interrupted their ritual. Рассказ зацепок, я надеюсь, все-таки что-то можно будет разместить. Так, что это у нас? Абигены привезли мощные источники света, чтобы справиться с содержимыми. Темные сущности света. The dark presence is vulnerable against bright light. Литром? Что? At Привет. least that makes sense. Да. Так, это все... Вот это вот меня смущает, потому что очень давно Андрес в истории не действует на членов их семьи. Как будто вот я действительно что-то не открыл, и у меня часть вот этого контента закрыта на будущее. А, ты кликер сказал? А, кликером, да. Да нет, вот... это вот что-то новое открылось. Сейчас посмотрим. Уэйк, пленник темной обители. Wake is trapped in the dark place. Но было похоже. He's been reaching out, Yeah. communicating with me in the overlaps. Связывался со мной. Как спасти Уэйка? Окей, щелкунчик. Не преследовали общие цели. Неужели Скретч и Уэйк это один и тот же человек? Или это просто совпадение? Это вот также все на будущее. Блин. Дерево. Вот здесь должна быть новая инфа. Что-то Найтингейл уже был одержим. Ритуал культ должен был его остановить, но его прервали. Ритуал, Найтингейл. Угу. Культисты нашли страницы рукописи и посчитали, что за всем стоит Уэйк. Вот почему они хотят его убить. И он не слышал о Скретче. Это, видимо, кто стоит за культом. Блум, Андерсон. И культ дерева выбирает только тех, кого уже совратила темная сущность. Их задача защитить свой дом. Психология? Нет. Цели. Вот оно. Доступное ему заключение. Окей. Ритуалы должны были... Опечатка, видимо. Ритуалы должны были помогать убивать режим, а не создавать их. Да, ритуал вставить. Think, Saga. Вот сюда. Окей. Ну да, схроны мы нашли в Брайт Фоллс. О, мы нашли все схроны в Брайт Фоллс. Замечательно. Как тебе напиток? Средненько. Он довольно ароматный, но довольно крепкий. Горячий шоколад вкуснее. Окей, нужно поговорить с остальными. I'm gonna deal with the situation, Ilmo. But the town will need protection until we sort this out. I could use your help. Right. Right. I'll round up the gang. Whoever's left. We won't let these fucking monsters hurt any more of our people. We'll do my brother proud. Thank you, Ilmo. Окей. Тут все разрушено и ничего нет. В принципе, тоже. Где все? А вон они. Scratch is Wake's double. He tricked us. He almost got the clicker from me. The whole plan has gone out the window. How could we get this so wrong? Textbook boondoggle. You said it, Anderson. It's a shit show. So what's the plan?
So the cult of the tree actually kills Taken. They were on our side, even if their methods are misguided and criminal. It looked right from where we were standing. Nothing's what it seems in this case. Too many stories contradicting each other. Too many versions of the truth. Scratch pretended to be Ueyk to trick us. He almost won me over. I should have trusted my gut. Had a bad feeling about him when we found him at the lake. When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw a face inside it. Ueyk's. I think he was always a monster. Always Scratch. Был ли он всегда Скретчем? Scratch was pretending to be Ueyk, manipulating me. What does he want from me? No, I'm in control here. It's my mind place. He's powerful. Too powerful. Just his presence here makes me feel sick. Like a wave of terror through my head. I feel his single-minded drive to get the clicker. Окей. We have a lot of catching up to do after this thing is all over. Everything is different now. My family, me, the whole fucking world. I'll buy the coffee, Anderson. Partners to the end. This case is one for the books. I see what you did there. The FBC usually handles Вот stuff здесь like был this, сейф. right? Окей. Ну ладно. Any thoughts? Hold up. You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. That was a mistake. So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. You got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? So tell me what I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have Bureau intel on all of this. Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy reading. Okay. Thanks. Да. Go team. Да, они там неплохо тюрьму переоборудовали под станцию. The horror story's changing reality. It made it so my daughter died here, even though she's supposed to be back home in Virginia. Do you know if that's... AWEs are localized distortions of reality. The area outside town might not be affected. Sometimes they expand, sometimes they fizzle out. If we can make sure it's the latter, your kid might be fine. The whole thing is a nightmare. I can't let my family be torn apart. Having family isn't easy in this line of work. The late nights, travel, alternate realities threatening their existence. My ex-wife couldn't take it. Karen, you're better off Немножко without. повесточки. I know I am. You really don't remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you and David having problems. You needed a break. You and Logan moved to Watery and then Logan, oh, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case, if you were willing to return to the area. Okay. That's enough. The story is changing your memories. What you're remembering is fiction. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth. No. Ueyk or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. With that said, how do we know the story isn't giving you false hope? I can't convince them. I just need to change the story. Окей, со всеми поговорили. Изучить документы.
Так, нет, этот код в подвал. А нам нужны клетки. Они вот тут. The ones that might kill me. That's funny. The cases that might kill me were my ex's favorite. Стенограмма показаний субъекта Алан Уэйк, потенциальный параутилит. Местоположение Брайт Фоллс, штат Вашингтон. Дознаватель, ведущий агент Киран Эстевес. Мистер Уэйк, в данный момент вы находитесь под стражей ФБК. Попозднее вас ждет тщательный допрос. Сейчас же я хочу знать, что вам известно о произошедшем в гостинице. Нам пригодится любая информация. Уэйк, вы понятия не имеете, с чем имеете дело. В сущности, она охотится за мной. Хочет поглотить меня, поглотить весь мир. Да, вы упоминали некую темную сущность. Зачем вы ей? Она питается творческими личностями, тем, что они создают. Я нужен ей из-за моих книг, но она может питаться любым творчеством, музыкой, картинами, кино, фотографией, чем угодно. Вы должны мне поверить. Нам известно об этом существе, мистер Уэйк. Мы уже давно следим за тем, что здесь происходит. О вас никто ничего не слышал уже более 10 лет. Уверены, что шизики из исследовательского отдела будут в восторге от перспективы осмотреть вас. Так, надо не забыть удалить это из записи перед тем, как их передадут. Давайте вернемся к делу. Вы говорили про выключатель. Где он сейчас? Не знаю, но он мне нужен. Только с его помощью мы сможем покончить с этим. Вы поможете мне найти его? Мистер Уэйк, вы находитесь под арестом и нарушили несколько федеральных законов. Мы не собираемся передавать вам возможный паранормальный объект. Вы вообще не слушаете. Мы вас внимательно слушаем. У вас есть сообщники? Пошли нах. Выпустите меня отсюда. Она идет за мной. Вы в опасности. Допрос был прерван из-за нежелания... Чего там нежелания? Из-за нежелания подозреваемого сотрудничать. Уэйк isn't the first person the dark presence disguised itself as. Дополнение к отчету. Тень. Краткое содержание. Проведенные нами подробные опросы свидетелей АМС-35 выявили новые детали касательно тени А010. Свидетели. Данные изъятые, находящиеся в зоне АМС, видимо, букеры, отметили, что в это время видели в Брайтфоллс... нет, это старая. Брайтфоллс женщину по имени Барбара Джаггер. Джаггер — бывшая актриса, жительница Брайтфоллс, эмигрировавшая из Финляндии вместе с режиссером Томасом Зейном. Согласно отчетам, она утонула в озере Колдрон в 1970 году. Во время АМС данные изъяты. Наши ученые пришли к выводу, что, вероятно, свидетели видели тени, принявшие облик Джаггер. В настоящий момент продолжаются исследования с целью выявления психофизических характеристик, которые тень способна скопировать. Выдвинуты следующие гипотезы. Тень может принимать облик исключительно людей, связанных с искусством, непосредственно творцов или их близких, проживавших на территории вокруг озера Колдрон. Тени доступен облик любого захваченного. Требуется сформулировать определение термина. Озером Колдрон. Исследования в данный момент продолжаются. Полный отчет смотри в досье. Темная сущность. Вот. Хоть темная сущность и раньше принимала обличие реальных людей. I need to know what information I can still trust. И доверие Уэйку. О. У кого можно спросить? У Тора? Ueyk told me the clicker would fix this. But Ueyk was actually Scratch. How can I trust anything he said? The artist must conclude his work. He rides a storm on your piece. Wake up and smell the danger. We told you already, kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't let the story confuse you. You need him to write the ending you want. The clicker can make that ending come true. But we don't have Ueyk. Everything we knew about the clicker was true. He wasn't lying. Здесь прочитали, еще вот здесь. The lake is a gateway to the dark place.
Приказ о дислокации. Срочно. Ситуация 13 сентября приблизительно 19:00. Показатели, поступающие наблюдательного пункта на озере Колдрон, в известной нам зоне соприкосновения или предполагаемые источники 040 тени, превысили допустимый уровень. Попытки связаться с исследовательским объектом WA03, кодовое название домика озера, оказались безуспешными. Подтвердило событие на месте невозможно. Незамедлительно начать процедуру экстренного реагирования. Ведущий агент Кей КС Тевис возьмет на себя руководство расследовательской группы Бета с удаленной оперативной базы в данные изъяты. Все оборудование, связанное с тенью тип 4.11b, одобрено к применению в полевых условиях. Цели: подтвердить факт активного события. Если на месте протекает активная АМС, группа определит его категорию и степень интенсивности, сведет к минимуму его влияние и попытается ограничить или ликвидировать источник. Если АМС обнаружено не будет, группа проверит оборудование для наблюдения, осуществует общий осмотр зоны и выяснит статус домика озера, размещенного в нем персонала. Дополнительная информация: в регионе действует культ дерева. Данные изъяты, и Алан Уэйк числится пропавшим без вести. Данные изъяты — это, наверное, ФБР? Или кто еще действует, кроме... Еще не все. What the hell is a para-utilitarian? Запрос о классификации объекта номер 194F. Краткий обзор находок. Описание параутилитарность. Согласно отчетам, объект представляет собой выключатель или лампа с присоединенными к нему остатками перерезанного кабеля. Из свидетельских показаний следует, что при использовании параутилитом объект приобретает способность менять реальность. Изменение зависит от данных изъяты. Анализ эффекта объекта затруднен тем, что сложно изолировать влияние зоны соприкосновения, ответственной за повторяющиеся АМС. Все известные нам случаи применения объекта относятся к территории вокруг зоны соприкосновения. Без дополнительной информации мы не можем выяснить, усиливает ли этот объект эффект зоны соприкосновения. Зона соприкосновения, эффект объекта, и существует ли вообще какая-либо зависимость. После трансформации доктора Хартмана в данные изъяты, мы получили данные, согласно которым Алан Уэйк ликвидировал Барбару Джаггер, вероятно, физическую манифестацию, данные изъяты, поместив выключатель ей в грудь и щелкнув им. В 2010 году объект использовался для воплощения описанного в текстовой форме вымысла в жизнь. Смотри досье АВЕ-35. Затем не менее неясно, какие факторы накладывают ограничения на эффект объекта. Вывод: существует вероятность, что выключатель представляет собой предмет силы, но точная классификация только на основании свидетельских показаний не представляется возможной. Для определения класса объекта и описания его эффекта требуется полноценное изучение и испытание. Согласно записям, Уэйк уже использовал щелкунчик, чтобы изменить реальность. И Уэйк в темной обители, путь лежит через озеро. Подожди, доска, все еще новые заметки. Досье о ФБК Щелкунчике и его паранормальных способностях. Щелкунчик. The clicker amplifies any changes to reality suggested by a piece of art. Makes them permanent. Окей. Так, мы во всем поговорили, и теперь Стевис и Щелкунчики расспросим. А ее там уже нет. Не сюда, нам вон туда. Окей. Scratch told me the clicker can be used to change the story. Does that match your understanding of this thing? Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power. We have verified reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010. It definitely has power. We know that much. I can come up with a plan. I always do. The clicker can fix this, but I can't use it without Wake. Wake is still in the dark place. How do I get him out? We live and breathe rock and roll. From the silence of screams, from the fever of dreams. Нужно The песню clicker спеть. can amp up other works of art, not just Tom's writing. Anything created with passion. The dark power of the lake will make it creep into reality. But if the holder of the clicker believes in the art,
They could make it all come true in the flick of a switch. I can use the clicker without Wake. Only Wake's writing can change the horror story. But I can use the clicker to change something else. Like getting Wake out of the dark place. Окей. I will use the clicker to change reality and bring Wake back at Cauldron Lake. I'll need the right work of art, but that won't be a problem. I've got it now. I just need to tell the others what to do and fix everything. For good. So we need Wake to fix the story, right? That hasn't changed. So here's what I have. Wake's still trapped in the dark place, under the lake. I think we can use the clicker to get him out. But first, we need a work of art. Something other than his story. And that'll get him here. I'm not filling out the paperwork for this one. Wouldn't know where to start. But I'm sold. Okay. Look, this С feels like недоверием something that таким. once we get the ball rolling, there's no turning back. You sure you have it all figured out? Вы вышли на финальную прямую. Перед тем, как отправиться на озеро Колдрон, следует сохранить игру. Если вы решите продолжить, возможность посещения и исследования других мест будет ограничена. Окей. Not just yet. Give me a moment. Okay, Anderson. You let me know when you're ready. Сохранение и в отдельную ячейку пусть будет. Все. Поехали. Ready to go? А. Вот оно. Окей. I'm ready to head to Cauldron Lake now. Let's get the plan started. Okay, here we go. We'll be there for you. What do you need from us? I'll head to Cauldron Lake with the clicker. Scratch Пойдем на will финальную try to прямую. get you, Anderson. You'll need backup. I can tell there's no talking you out of coming, Casey. Estevez, is there a way to get that light array to the lake? Oh, I've got you covered, so good news there. And we'll bring our mobile containment unit. It's specially built for entities like Scratch. And this work of art, Anderson. What's the plan for that? I'll make some calls on the way. Just meet me at Cauldron Lake. Окей. Ух, дождь пошел. Какое все красное-оранжевое. Прям Tor, I need the old gods of атмосферненько. Asgard. Прям I need плотный a very воздух. special song. You saw this coming, huh? Of course. I need a song about Alan Wake. About bringing him out of the dark place. А? I Странно, hope что they've still got it. звук начал пропадать, когда мы вошли в переулок. Видимо, он был привязан к точке, из которой ты звонишь. What the heck was that about? Can anybody see inside? Are they still there? Every time something exciting happens. Ну да, там мы сражались с Уэйком. Точнее, со Скретчем. О, здрасте, здрасте. У вас все в порядке? Вы что-то потеряли? Don't like all this chaos right before Deerfest. Maybe I should just stay here for the night and make sure no harm comes to my creation. I'm sure it'll be fine. What do you know? You're just an apprentice. You have no idea the pressure. Don't like all this chaos right before Deerfest. Maybe I should just stay here for the night and make sure no harm comes. Кто-то народ повываливал на улицу во время дождя. О. After getting his hands on the FBC files, Ilmo Koskelen knew what he was up against. He masterminded the cult, his and Yako's army, to fight the fucked up horror lurking under the lake, and a plan to keep those feds in their bunker by the lake in the dark.
outsiders would only screw things up. The Koskalas sabotaged the FPC's monitoring station and rigged it to alert them when something was brewing at the lake. One time months later, when the alarm rang, they drove to the lake again, ready for a fight. But this time, they didn't find any monsters. Something else washed ashore. The light switch. They'd read how Ueyk had stopped Jagger with it in the stolen files. From that point on, whenever the cult caught someone taken over by the shadow, they cut out the monster's heart, pushed the switch into the hole, and flicked it. Окей. Поехали. Pick up. David, please pick up. David. David! It's me. Where have you... Stop. For once, you need to listen. You left me. You took my daughter away from me. Then you let her... На него тоже уже подействовало. She's dead because of you. And I don't ever want to hear your voice again. Stop calling me. David! Jesus Christ. It's getting worse. It's spreading. Но справедливости ради, в начальной сцене, открывающей, она разговаривала, и все было хорошо. Она разговаривала непосредственно с дочкой, правда, и с Дэвидом. Так. Добраться до берега озера. Тут теперь перекрыто, где станция... Прям перекрыто? По этому пути не пройти. Ага, типа дерево упало. Окей. Значит, пойдем по длинной дороге. О, кстати, мы вот в съемные коттеджи не ходили. Мы же еще можем туда заглянуть, потому что у нас появился болторез. Вертолет. Замечательно. Окей. Это сработало. Кстати, блин, надо было похилиться на месте. Не страшно. Пусто. Пусто. Коттеджи эти не могут же быть пустыми. Скорее всего, они для чего-то нужны. Целая зона. Да, например, нет? И даже на карте ничего не отображается на них. Пока нет. Another rhyme. Еще стихи. Супер.
Птицы наблюдают за тобой, как в том фильме, но не нападают, а защищают тебя. Мифологические источники, духи-покровители, скандинавская мифология или древнеегипетская. Корвус Коракс, род воронов. Знакомиться с символизмом, найти применение. Детали. Монстры-преследователи, птицы-наблюдатели. Когда речь заходит об оценке рисков и поиске оптимального решения, слишком высокие ставки недопустимы. Пора отказаться от излишне жестоких ритм. Попробуем новый подход для расширения рамок возможных интерпретаций результатов. Еще стишки, видимо, кто их делал. Кукол я не вижу. О, окей. Сам стишок. Героя, доблестно и честью соблазнившись, ужасный монстр вырвался в ночи. Уже взял след, уже упорно ищет, и вороны вскричали «Берегись!». Мы видим, что грядет, и будет битва, услышана пернатая молитва. Награда ждет, воздаться всем сполна. Видимо, увидев монстр, герою доблесть, честь, на свет герой. Чего-то не хватает? Да, нужно 3. Так, сейчас небольшой перерыв. И мы продолжаем. Так, кстати, вот ворон. А у нас есть птица? Игрушечная ворона? Nope. Нет. Давай, герои доблестью и честью соблазнившись. Может быть, имеется в виду вот эти вот... Keep trying. Уж взял след, уже упорно ищет. И вороны вскричали «Берегись!». Мы видим, что грядет, что будет битва. Услышана пернатая молитва. Награда ждет. Блин, а тогда не совсем понимаю. Вот есть монстр, есть герой. Doesn't look right. Может, героя на глаз, монстра на сюда. Или ворона на листочек, например, я не знаю. That's not right. А птичка? Там про птичек было, да. Героя, монстр, ворон. Как их расположить? Непонятно. Дай-ка попробую погуглить. Алан. Уэйк 2. Раймс. Так, а мне нужен Колдрон Лейк. Private Cabin. Нет. Тоже нет. Тоже нет. Вот она. Значит, and keep an eye on the battle forming, то есть ворона на глаз, героя, да, просто из-за перевода, потому что keep an eye on the battle, это понятно. Мы видим, что, типа вороны кричат, что они видят их на глаз, ну, окей. Соответственно, героя сюда, молитву воронов. Окей, что поменялось? Куда? Здесь я ничего не вижу. Кроме врагов. Выше. Думаю, тебя лучше с ружья. Окей. Куда-то отсюда? Где награда-то? Я не вижу никаких
следов на земле. Ни изменений непосредственно в доме. Чемодан. Не чемодан. Туалет. Ничего. Здесь. О, вот она. Это на воскрешение. Ну, кстати. Так, ресурсы мне сейчас нужны. Давай вот пока вместо шанса оглушить врага воскрешения поставим. Пригодится. Извещение выселения вступает в силу немедленно. Федеральное бюро контроля постановило в целях охраны здоровья и безопасности населения в экстренном порядке следует освободить эту территорию. Нарушение данного приказа является федеральным преступлением и будет чревато последствиями в соответствии с положением 0157 ДЕ. Благодарим за сотрудничество. Защищена ли почва от взлома? Многие считают хакеров этакими персонажами голливудских... Почта. Почта. Эх, не надо было стишки переводить. Ну, да. Хотя, если бы не перевели, то те, кто не знает английского, не поняли бы. Многие считают хакеров этакими персонажами голливудских фильмов и сериалов, преступниками, дельцами киберпреступностями из боевиков. Но для очень многих по всему земному шару хакеры — это настоящая угроза. Эксперты по киберпреступности предупреждают, участились попытки фишинга, и меньше... их вред не станет. Что такое фишинг, спросите вы? Для фишинга некое лицо заводит подставной почтовый адрес, чтобы обмануть получателя письма и убедить его поделиться некой личной информацией, а с ее помощью в дальнейшем получить доступ к личным счетам и базам данных. Эксперты предупреждают, подделкой может оказаться даже самое выверенное электронное письмо или сообщение, поэтому призываем людей действовать с осторожностью при передаче личной информации в сети. Достаточно всего лишь одной ошибки, и ваши данные могут стать чьей-то добычей. Озеро Колдрон закрыто. Значительная часть живописной территории вокруг озера Колдрон обнесли забором. Доступ теперь ограничен, так как эти земли заняла правительственная организация. Вторник. В эти выходные случилось немыслимое. Озеро Колдрон, нежно любимое туристами и рыбаками, огородили по распоряжению правительства. Федеральное бюро контроля ограничило доступ к обозримому будущему, сославшись на данные о сейсмической активности в регионе. Отвечая на вопрос о том, не уменьшится ли поток туристов, представитель ФБК выразил глубочайшее сожаление по поводу потенциального негативного влияния на местную экономику. Это стало настоящим потрясением для жителей региона, на протяжении многих поколений разбивавших палатки и ловивших рыбу на озере. Как показал проведенный нами опрос, обстановка продолжает накаляться. Кэти Уоллер, вулканолог, родилась в Брайт-Фоллс и провела здесь всю жизнь. «Просто возмутительно», — заявила она. «Здесь со стародавних времен не было вулканической активности, если, конечно, не считать сейсмической активности моменты, когда братья Каскелла выгоняют свой внедорожник разбалтывать тропинки». Раздалбывать. Рэндалл из Отери поделился: «Я только что приобрел абонемент для кемпинга. Особо не рассчитываю, что федерал раскошелится на $350, чтобы возместить мне затраты. Помимо всевозможных неудобств, причиненных местным и переполняющего жителей гнева, стоит отметить тревогу за будущее. Джо и Синти потратили все сбережения на открытие магазинов кемпинга. Что им теперь делать? Что станется с местными предприятиями, живущими за счет притока туристов из других мест? Люди напуганы, им нужны ответы». Ну да, понятно, что они перекрыли... Dear. Привет, олень. Перекрыли по понятным причинам, но людям-то все это не объяснить. Я еще немножко поисследую в надежде найти какие-нибудь элементы. Вот тут как минимум схрон есть. Надо понять, как в него пробраться. Угу. О, а тут еще. Так вот почему в России дороги каждые полгода ремонтируют. Да, да. А, это выход типа на общую дорогу, и он прикрыт. О! По необъяснимым причинам. Просто они щадят нашу реальность. 6, 2, 4. 6, 2, 4 запомнили. Это, скорее всего, код от схрона. Он нам пригодится. 6, 2, 4. Спасибо.
Как минимум, мне бы пригодились батарейки, а то у меня всего один заряд фонарика остался. Таким, ну, я почти все заряды потратил на Скретча. О! Фрагменты. Его отросшие волосы развеялись развивались на прохладном ночном ветерке. Я коснулся его щеки, чтобы проверить, действительно ли это он. Да, он стоял прямо передо мной. Не призрачный, настоящий. И так идущая ему борода, кустистая, но аккуратно постриженная, неж колола мою руку. «Ты вернулся?» — прошептала я. «Да, я вернулся». От чувства холода не осталось и следа. Аккуратно постриженные. Реальность нельзя. Коробочка пригодится, быстрое сохранение пригодится. И там, что это за листочек? О, еще одна рукопись. Кстати, вон Ахти и Джаниторс. Озеро Колдрон. Animals stayed away from the water's edge as if to avoid some unseen submerged predator waiting just below the dark surface. They never drank the water from the lake. Birds flew around it, never over. Darkness flowed from Cauldron Lake. Gaze in the black mirror of the lake, you'd see it all around you, and you'd understand. It was already out, already where you were. It was already too late. Cauldron Lake used to be alive with people. Beautiful forests, hiking trails leading to stunning vistas. Then the government put up a fence, kept the people out. Volcanic gas, they said. They didn't want anyone knowing the truth. The lake wasn't a lake at all. The dark water a mask to hide the hungry, bottomless ocean below. A fence couldn't stop the flood that was coming. Nothing could. The return of the nightmare rising from the depths. Сохранились. Возьмем сейчас одну хилку еще из коробки. Пусть будет запасная. А, можно пока... Вот, да, нет, сюда. Эту сюда. Вроде так хорошо. There's another cult stash. Так. Ух, какая сложная схема. Ураган, дом, мост. Что? Сюда ключ нужен, охренеть. То есть окно ураган, из него в замок, из замка на мост, из моста к дереву с цифрой 2. Дерево с цифрой 2. Это вообще где? Это вон там, где было 624? Хотя я не помню, чтобы тут мост был. Или вот типа вот через дом. Где-то вот там под деревом. О, есть, все. Это сработало. Окей, схроны мы возьмем, потому что как минимум патроны могут пригодиться. Ха. Та же самая штуковина.
Патроны. Ну, тоже. А, сейчас текст. Что за текст? Ладно, вполне себе интересное занятие. Не читай математическим задачкам. Один не нашли. Ну ладно. Все, сейф и выходим отсюда, потому что, кажется, здесь мы обследовали вообще все. Да, поэтому выходим и продолжаем спускаться. Куча всего перекрыта начавшимся ливнем. Я бы, конечно, предпочел, чтобы вертолет полетал за мной и посветил мне тут все. Кажется, дорога будет небезопасной. That must be torn out in. Maybe I should check in. Kiddo! We're almost at the gig! And Odin's run over 4 minions of darkness! The boss is our hammer! I'm driving with one hand! I need you to meet me at the shore. Is the song ready? Almost! Odin's got a killer chorus! Come save your soul, awake new and whole. By name I will Saha. Oh, tree! Tree! What tree? There's no tree in the song! What the fuck? Put the tree in the... Вон они. Drive carefully, Grandpa. Это прям хорошо. Metal to the middle! Yeah! Дверь валяется. Very rock and roll way to drive. И не поспоришь. Да. Контейнер. Вот здесь вот мог быть схрон, то есть теперь сюда уже не добраться. Ну и пофиг, на самом деле. Интересным способом они проехали здесь. Сто противников нет, это приятно. Спасибо. Good job, Saga. Now keep moving. Без фонарика печально. Куда двигаться, туда нельзя. Да, вот здесь вот через верх. А, кстати, детский стишок, который здесь не взятый, надо взять. Да, вот эти циферки я помню. Точнее, как мы находили стишки, но мы их не активировали Torn out in there yet? на тот момент. The 2 golden oldies? Oh, they're here. And they bought moonshine. I love them already. They're alive. You wanted to know what art we would use? Well, that's them. I'll be there soon. Мать ворона свое защищает гнездо, птенцов охраняет, гонит прочь зло. От монстра, который грядет, который пожрет, и лишь храброе сердце героя все может устроить. Сюда герой. Ворона. Гнездо. И монстра грядет. Может, в лесу монстр? Think, Saga. Нет. Может, гнездо это имеется в виду дом, а монстр грядет на ворону? Nah. Или монстр типа следит, Doesn't make sense. а ворона все-таки в гнезде. Или ворона на дереве, Oh, а монстр в гнезде. think, Saga. Нет. Пум-пум-пум.
Значит... Mother Crown, Seeds, да, вот она. Sincer Her Nest. Да, Guarding Her Babies. А, котик. А у нас есть котик? Кстати, монстр это типа котик. Окей. Волк. That's it. Да, не активировали тогда. Муншуга, там Муншайн, на лунный сахар тоже хорошо. Котик-монстр, в этом случае это волк. Это бонг. Блин, я помню этих бонков из Вальхейма. Они меня сделали кусь серьезный. Так, куда эта штука нас приведет на самом деле? Где-то должна быть... Там вороны орут. Вот, пятна. Ведут нас туда. О, вот здесь нам отверточка поможет. А где отвертка? Инвентарь полон. Что мы можем выкинуть? Ща. Бонг, где ты где? Я тебя слышу, Бонг. Так, что-то все-таки придется выкинуть. Давайте выкинем... Расстреляй на него арбалетные болты и выкидывать ничего не придется. А я хочу вот этой штукой его выстрелить. Это тоже одноразовая. Просто я не вижу, где бонг. В этом проблема. Он типа вот с этой... орёт со стороны дерева. Давайте вот эти вот баллоны с газом мы ни разу не пользовались. Просто выкинем их. Так как... Что дает? Воу. Все. Хорошо. Что дает штука? Подвеска рыцаря Клевалы. Повышает радиус продолжительности действия фальшвейра. Ну, не. Я, кстати, сейчас пойду сложу часть. Вот что можно было сделать, коробка есть. Потому что, да, мне еще патроны нужны для дробовика. Нам точно нужно место подо что-то. Хотя, не хочу далеко идти. Эффективненько ты его бонькнул, да. О, вот так нормально. Значит, продолжаем идти. Вот здесь контейнер с отверткой. А, вот там еще стежок спереди. Поднимемся за стежком, потому что можем. Слот у нас есть. Если налить футболку на голову, вполне себе костюм красной шапочки получился бы. Ну, кстати, да. Кстати, да. Так, героиня отправилась смело сражаться за правду. Вышел тут из лесу волк, голодный и жадный. Съел он все, что в покинутом доме им найдено было, а вернувшись, увидела та, что лишилась того, что любила. Ну, волк, получается, сюда. А героиня отправилась смело сражаться за правду. Отправилась... Куда, типа, вот так? Значит, у нас нет героини, у нас есть герой. Значит, либо кукла-ребенок. No. Я не хочу ну кукла-герой. А тогда почему героиня?
The hero brave and strong left home, right arrow. Я все правильно сделал, только перевод опять говорит героиня, хотя на самом деле герой. What the hell? Oh shit. Еще один сейф, ну, такой, который, ну, дополнительная жизнь. О, во, мы вот это не читали. Проект «Детские стишки», получив наш положительный отзыв на многие... Получив положительный отзыв на мое предложение, спасибо. Думаю, не стоит напоминать, что мой академический личный интерес к мифологии, фольклору и литературе придает вес проекта. Я идеально подхожу на роль его главы и организатора экспериментов. Доктор Юджи Кэмпбелл, доктор наук, ведущий научный сотрудник, отдел паравымышленных исследований. Окей. Стишки. Итак, это кто сделал? Готово. Стишок. В озере Колдрон 1. Стишок в озере Колдрон 2. На самом деле осталось еще 2 стишка. Ну, а в Отере тоже 2 стишка не нашли. Но это уже... Ты к полу привязан. Очень несовременно, да. Это так. Я же правильно понимаю, что здесь стишков больше никаких нет. Да, просто вернемся вот сюда. А, вот еще через один стишок мы пройдем. И это будет, по-моему, последний стишок здесь. Окей. Так, мы, конечно, можем спрыгнуть вот сюда, но не хочу, потому что там контейнер, а в контейнере может быть что-то полезное. Ну, хоть не к батарее. Да. Отвертка. И инвентарь полон. Что мы можем сделать? Ладно. Так поступим. Что дробовик полезнее. Кстати, все тут, да? Угу. Откуда здесь вот эти поехавшие из клиники? Странно, что последнюю куклу не нашли. Ну да ладно. Птица для света, 2 птицы для тьмы, 3 для боев, 4 для борьбы, 5 для испытаний, 6 для страданий, 7 для финала, во что бы то ни стало. Птица для света? Ворона. Вот еще одна подвеска, кстати, новая. Что еще можно выкинуть, что не сильно жалко? Блин, все жалко на самом деле, потому что все нужное. Вот эти вот мелкие, блин, хилки пригодятся, и патроны с дробью. Прям ничего выкидывать не хочется. Давай подвеску с кружкой выкину, потому что одна есть. И подвески нельзя выкидывать. Батарейки нельзя выкидывать. Ну, ладно, мелкие хилки выброшу. Что делает? Противников легче сбить с ног атакой. Окей.
И... А мы можем сразу повернуть или надо будет... Нет, здесь особо и не пройти. Попробуем повернуть сразу. Ей! Возвращение 7, ритуал. Anderson, we've set up a control center up here overlooking the area. Anderson, I can drop more gear down for you if you're running low. I'll use the lights to hit the Taken when they come. Light them up for you. Bad news is we were in a hurry. The power supply is spotty. Your partner here will try to keep it running. I'm not a damn mechanic. I wish your tech guy was here, Kieran. О, это хорошо. Ящик бы, коробку еще найти. Было бы вообще идеально. Вот она. Все, замечательно. Вот эту штуку двигаем. Вот эту штуку двигаем. Берем на всякий случай хилки. И берем вот так. Окей. Хотя я даже... Одна подвеска есть. Она меня спасет, если что. А, и раз уж мы рядом с хилками, то одну мы заиспользуем, чтобы в полной боеготовности сражаться. Окей. Хорошо, хорошо. Вперед, ребята. Grandpa, you signal me when the song is done, and I'll use the clicker to bring Ueyk back. Hit it! Hello, Coldrain Lake. Great to see so many federal agents here tonight. Prepare to experience a soul-searing, mind-frying act of black magic and sorcery. This song goes out to our favorite tortured writer. Let these sweet tunes guide you out of the darkness. It's called Dark Ocean Summoning. Hey, you're making me look bad in front of Saga, bro. Let's try that again. Пережить ритуал призыва. A whole lot of paranatural crimes happening right now. That's fucking awesome. I want a t-shirt. Show's drawing a crowd. Taken incoming, Anderson. I have him in the light. More taken on the way.
валим. Блин. Играешь за сильную независимую женщину, которую победили более сильные независимые темные сущности. Так, тогда сейчас немножко, срочно нафиг арбалет, он неудобен. Берем на всякий случай запасную подвеску и как можно больше вот этих вот штук. Все. Я успел вылечиться чуть-чуть.
Фух. С трудом, но справились. Оу, нет, еще не все. Он долгий арбалет, ага. Хилься, эти метатели топоров прям неприятные, да. Вспомнил видео, где ты метал топоры, даже 2, да. Было такое. Первое в Финляндии, в Норвегии. Так что ты знаешь, что делать. А куда они тебе боеприпасы подсовывают? Не заметила? Прям в инвентарь, что ли? Не, на пол кидаю это, я их подбираю. Да. So where the fuck is he? А вот мы из Уэйка пытаемся выбраться. Parliament Tower. It was back. Окей, Parliament Tower. Но теперь он какой-то полуразрушенный. Раньше он был прям идеальный. I'd been here many times before. I didn't know how many. This felt different. Like my last chance. If it wasn't already too late. Без следа. Инициация 9. Nobody lived here anymore. Was I too late? Scratch was in there, writing his horror story. There was still time to stop him. I needed to get inside. Workplace, Arthur Zabalan. But I can't. The monster just keeps coming back. Every night. Like waves hitting the shore. I'm so tired. He's here all the time now. There's so much rage inside of him, I can't stand it anymore. God, I tried so hard. I can't. I can't. I made a decision. Most of you won't understand. People call me an artist, but I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. It's time for a perspective shift. To go from photographer to subject.
from artist to art. Что же ты будешь делать? Уэйк took your own life shortly after completing your work on the... Ага. Уэйк покончил с собой вскоре после завершения работы над темной обителью. Она погибла, но не покинет нас, пока существуют созданные ею работы. Далее будут показаны ее снимки. Alice was dead. Scratch tortured her until she couldn't stand it anymore. Until she broke. And all that time, she thought it was me. Scratch was still here. He hadn't escaped the dark place yet. He was scratching my edits out of return. I had seen this before. This was not Scratch. This was me. Caught in a loop. I had stopped myself trying to fix the manuscript. I was the one haunting Alice. It was always me. I killed her. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. Конец инициации. Getting off this time. Это финал? Нет, должна быть еще что-то. В конце концов, Уэйк себе еще должен будет позвонить в прошлое. We did bring Wake back from the dark place with the song and the clicker. But he didn't end up here now. He landed on the shore after I faced Nightingale in the overlap. Hey! Are you okay? No! It's my fault! He got out with my face! Scratch! That night I found Wake here. He appeared because of this. The summoning. That was Wake. Scratch wasn't pretending to be Wake. They're the same person. He's here! Scratch! Watch out, Anderson! Estevez, Scratch is Wake with the dark presence inside him. He wants the clicker. Change of plan. I'll lure him to the cell. When we're inside, lock it and blast it with all you got. Hit him, Estevez! Too fast. Anderson, pin him down with gunfire for me to get the light on him. On it! Damn it. Anderson, we lost power. It's back up. Whoa. Show him, kid!
The lights are ready. Какой опасный, волосики назад. I'm sorry. Wait. Is it you? I'm so sorry. Did it work? Casey? Casey! Кейси такой, муха-ха-ха-ха. Это лицо Сэма Лейка, когда Алан Уэйк 2 получился удачным. Конец главы. Но это же еще не конец. Это мы уже... Рок-н-ролл, бэйби. Эх. Не, ну это та же самая песня, которую они играли во время сражения, да. I'd seen it all play out, like a horror movie I'd been forced to watch. The dark presence held all the cards now. Wake, we need to talk. Welcome back, Wake. You are Wake now, right? With the shadow out of you? Some good news at Ну, least. не была поглощена... я была поглощена сражением, не особо песню слушала. Ну да ладно. Since the AWE in Eagle River. The shadow's now in Alex, and Anderson is gone. We need to figure out how to salvage this. Можно было оставить песню и идти на перерыв. I'll do anything it takes to fix this, Agent Estevez. I'm the reason this is all happening. It's never that simple. But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. The only question now is... Are you Теперь еще сиди час. I could try. Not the most encouraging answer, but we'll make it work. Scratch. Доказано. The dark presence inside Casey. It threw Saga into the lake. If she ends up in the dark place, she could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. With the power of rock and roll. I saw them when I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. What's the situation?
I've never seen an entity break a bureau containment unit like that. And now the dark presence is occupying Agent Casey? When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he has the clicker. Пила рок-н-ролла, детка. Да. Scratch will go to Bright Falls and use the clicker to bring about the horrific ending he wrote for Return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. This plan is a real Hail Mary, Ueyk. I wish I could help, but this is all on you. I got you every kind of weapon we have available. Don't fuck it up. Окей, постараюсь. I needed a car. The FBI vehicle would be at the parking lot. Повик, пистолет и ракетница. Окей. Нет здесь еще каких-нибудь запасных патронов? Похоже. Снова на машинке дадут покататься? Да. Поехали, поехали. Так, если мы, конечно, отсюда выберемся. Угу, сюда нельзя. А куда она? Блин. А, точно, у него же теперь нет этого ментального места, потому что... А, и она вот так вот отошла, чтобы я прошел здесь вот под деревом. Окей. I was awake again, clear-headed for the first time in what felt like a lifetime. I was back exactly where I left. A dark forest outside Bright Falls. A gun in one hand, a flashlight in the other. Haunted by my own writing. Такой модный Уэйк, как в первой части. I knew what I had to do. Машинка, Stop да. the horror story from coming true. Stop the dark presence. И начался прям лес-лес, как в первой части. Так. Блин. То самое дерево, которое врата. То не пройти. Пока нормально. Да, без карты труднее. Ой. Попка зачесалась. Сэм Лейк, любитель долгих пеших прогулок по лесу. Надо перезарядить вообще все, что можно.
Ага. Да, это то самое место преступления. Воп. Вау, как вас много-то. Вау, да меня ж так убьют. Я вообще... Я не успеваю перезаряжаться, они просто напали бесконечной толпой. Пытаюсь прочесть надпись на куртке Уэйка. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас на свет выбежим и прочтем. Блин. Уилва. По-моему, что-то на финском. Надо двигаться все время, видимо. Ну да. Я думаю, надо расстрелять вообще весь будет всю ракетницу. Да, потому что больше у меня особо вариантов нет. Или светим раз, светим два, светим три и валим отсюда. Тоже вариант. In the dark place, the dark presence went into me. When I was pulled back here, crossing over and weakened it, made it dormant. I couldn't remember what had happened, but I could feel it, getting stronger, waking up. А мне кажется, первое слово колевало. Ну, похоже, да. It was inside me the whole time, and then it took over. Turned me into Scratch. Экономия патронов. Кстати, да, вполне себе работает. Да, блин. Мне точно туда? Ну, ладно. А, это как раз парковка. Где-то рядом. Да, вот она. Все, поехали, поехали. Калевала. Карело-финский поэтический эпос, состоящий из 50 рун. О, ничего себе. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. It's my fault. Scratch had to be stopped. I've driven down this road before. Been driving on it forever. If Scratch had brought the dark place here, this would take me back inside. In 2010, I dived in, a leap of faith for Alice, with no idea that the cause would be a nightmare worse than death. It had taken me 13 years to get out. Now Alice was dead because of me. And I was gonna make that leap again, this time knowing the cost all too well. Вот, да, колевала
А второе слово не понял. Но потом на стоп-кадре посмотрю. Another way to look at it, I had brought the dark place here with me. I never had gotten out. Найтс, Maybe может after быть. this I finally could. Может быть. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. That didn't make me any less terrified. Fuck it. Яркое местечко. Алан Уэйк Return. День оленя. Возвращение 8. Ну прям пересвечено, яркое. Not what I expected. Твое лицо, когда вернули 2007. Worlds and characters echo each other in unique and surprising ways. The overlap scenes in particular are rich examples of this theme. The tragedy of solitude's best probably is a blatant commentary on a woman's struggle to balance her personal and professional lives. Setting the trilogy's exciting conclusion at Deerfest. Oh, Wake's return. A genre. Мне нравится, как чувак в одиночестве танцует у стены в маске оленя. А, да. Хорош. О, а вот это вообще стоит, смотрит в стену. Мне интересно, есть ли тут ахти? Пока не вижу. Этим хорошо вообще ребятам. Оленя. Ага, это отель. Сюда. Во. I could see the round windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go. To rewrite the ending of Return. Sick story. Shit. F. Все, им вообще попадаться нельзя. Созерцание. Заплати, потом читай. Если уклониться от заряженной атаки одержимого мясника в последний момент, противник споткнется и потеряет контроль. Спасибо, не знал. Уже вряд ли пригодится, но да ладно. I could see the round windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go. To rewrite the ending of Return. Sick story. Shit. Write my ending to Return. I had to get to the writer's room to stop this horror story. This
This was an obsessive, egocentric nightmare, That's a notch. all revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art. The novel return come true. It wouldn't stop here. It would keep spreading. Это, собственно, дом престарелых? Вальгалла? Как раз та самая дверь, которая с узором. Да, это Вальгалла. Здесь не войти. I had to find another way inside. Здесь тоже. Погоди, а как? Понятно, что не через подвал. Вот здесь вот можно. Окей. Нет, это тоже не... Это через клинику? Ну не... Видимо, да, через клинику. Alice? What was that? Alice was dead. Was this a trap? Or was Scratch torturing me? Секундочку. И мы продолжаем. Так. Надеюсь, на меня здесь никто сильно не нападет. Алан? Мы в коробке найдем ее фотки, которые она делала, которые мы сами себе оставили. Нападут, нападут. Ой-ой-ой. Побежали, побежали. Здесь тупик. Зараза. Она будет финальным боссом или Скретч, что более вероятно. Ну да, Скретч скорее всего и будет. Экипировку. We're safe in the light, Alan. For now. But he's very pushy. Rose, right? From the diner. How are you here? I'm here to save you, silly. I got your instructions. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alan Wake fan site. What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Wink. But now you need to get your butt upstairs, Alan. This shit won't right itself, no matter what William Shakespeare said. Right. Thank you, Rose. I'll do what I can. Окей, идем на второй этаж. Upstairs. Что здесь? The writer's room must be in the attic. That's where the windows were. Двери. Конечно, конечно, подмигивает. Да. О, привет. I have put everything ready for the visitors. I'll come to wash the floor of your room next. All you need is water and vileda. Кстати, про отражение. Вон даже отражается
на карте. Finds its way. What water brings, it takes away. It can be clean or dirty. It can give life or drown it. Ahti. I didn't expect to see you here, but it makes sense. Can you help me find my way? One last time. Now there's a devil in the fish trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay. I'll get the door open for you, Tom. There you go. The matter is a stake. Now comes the end of the rhyme. Thank you, Ahti. I was here. О, I сцена. needed to write the ending. I only had one chance to get this right. I needed an ending that took everything already in return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. Return's ending was an eternal deerfest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. A perfect ending that would save us all. I was the only one who could write it. Ой, а тут что, вариативность? Возможно. On me. Any second now, Scratch would burst through that door to stop me. Every plot thread dangled in my brain. It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. An idea. The horror story. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I won't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. The ending will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. The scales always need to balance. Чем выше цена. Мрачная концовка уместная для триллера. Чем больше спасенных, тем выше цена для героя. Прямо Гарри Поттер из Гарри Поттера и метод рационального мышления. Спасти всех. Ага. Something felt different. I'd never seen myself in a vision before, but it fit. Saga and I were both at the center of this story. She was now my co-author. This was the beginning of the end. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale. We still didn't have everything we needed. This would not work without the clicker. Нет, с головы. О, вот этот трек я не помню. Давайте послушаем. Какое долгое интро. Какая это по счету глава? Сложно сказать, потому что они не подряд. Там есть главы Возвращения, главы Инициации. Походу просто музыка. Сейчас узнаем. Нет? Through the end, I'm reaching you. Though they keep saying that my
loves the light, holding you tight, holding you tight. Подсказки в тексте будут. Вот, пытаюсь понять. I'll change the story where it's saying there is no one left to love, and there's no light left to guide us home. I keep you with me through the darkest night. Интро было повеселее, честно говоря. Ладно. Хотя бы так. Куплет-припев. Не смогли подробно написать текст. Видимо, да. What's going on? Am I in the field office? No. It's the mine place. My work. It's all gone. What the hell is happening? Теперь ты тут живешь, располагайся. Where is everything? Nothing's working. I can't think straight. I can't sense anyone. Олень? Нет, можем выйти. I can't leave. Why can't I leave? Обители разума. The dark presence took over Casey, stole the clicker from me. The last thing I remember is him throwing me into Cauldron Lake. I'm in the dark. И даже олени погладить не дают. I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That wasn't me. Was it? Разум. Что? Что произошло? What? Что? Failed who? What's Что happening to the произошло? case Темная board? обитель. Скретч заблочил Хилкунч, Скретч бросила меня в озеро Колдрон. Другая сага, я в темной обители заблудилась, не знаю, как отсюда выбраться, не знаю, что делать. Как мне сбежать? Ты подвела их. The board says I failed them. Who's them? I let everyone down. Logan, Casey, myself. This is my fault. My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in the dark place. Powerless. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. Тоже раздвоение, как со Скретчем. Logan. I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases, the mysteries. I liked how dangerous the work was. And now that danger has destroyed my family. It killed my daughter. No. Casey. Casey depended on me, and I let him down. I wasn't watching his back. I got wrapped up chasing the wrong lead. He needed me. Now he's turned into a monster. Темная обитель, как дементоры, высасывает хорошие мысли. Позитивные. I'm a terrible mother. I let my daughter die. Scratch took Casey, and it's my fucking fault. I'm a failure. This is what I deserve. The story. My life, my family is just part of a book.
Another white asshole deciding what I get to do, how I get to do it. He took my daughter from me. I'll never be free of this story from him. He used her. She's not dead. God damn it. Конечный цикл. Ох уж эти билды. Да. No! I'm done with this. It just keeps coming back. Все темнее и темнее. О, а тут еще и подсказки, во. Только ты не принимаешь то, что она мертва. Нельзя наоборот расположить? Не. От темного к светлому. Не, оно автоматически. Что вероятнее, что все вокруг ошибаются или только ты? Если ты не пошла на работу, то она все еще была бы жива, если бы ты не пошла. Она умерла в страхе, моля о помощи и до последнего надеясь, что ты придешь. Когда вода наполнила ее крошечные легкие, она поняла, что ты не придешь. Какая же ты мать, если допустила смерть своего единственного ребенка? Ты валишь все на триллер, хотя в глубине души прекрасно знаешь, что это только твоя вина, лицемерка. Она умерла, ты убила ее, ты. Something's very fucking wrong here. Away from Dad. Можно убрать их как-нибудь? Есть способ выбраться. О! I never should have trusted these. Night Springs. Logan and David love that show. Their weekly ritual. Casey was being corrupted, and I did nothing. А что тут Равми? Алекс Кейси, объект... это мы читали как раз про Кейси, Scratch да. was Ueyk. How could I miss that? А это... Да, это мы тоже читали. Casey was hurt. I should have been watching his back. Радио тут нет? Ну ладно. What? Нужна была помощь, тебя не было рядом. Так, сама ужасный детектив. Да, дура. Кстати, без переноса. Странно. This isn't... What? Тебе вообще не пришло в голову тащить его к озеру... Как тебе вообще пришло в голову тащить его к озеру Колдрон прямо в лапы Скретчу? Логан. Why is this happening? Пил страницы рукопи вместе настоящей работы. It feels like I'm trapped in a nightmare. Stuck in an echo chamber with all my fears, my doubts, my insecurities. Просто рядом дементоры. No way out. I spent too much time away from Logan. Logan. The horror story used her. The cult was just the beginning of the spiral. I've had it with you cultist maniacs. I never should have left Casey at the hotel by himself. This case, this room, is any of it even real? It was so obvious the Koskela brothers were behind the cult. Она начинает заполняться атрибутикой культа. That's not... No.
I hate this, but it's all true. I had tried to silence these thoughts. Focus on the case. But I can't escape them anymore. I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under. I can't do this! Ой-ой! Ух, испугал меня. No. There has to be a way out. I need a way out. Oh God. None of this is real. I've lost it. I'm not even here. The mind place isn't real. A case about supernatural darkness. I'm having a full-on psychotic break. I dragged Logan away to a tin can in Watery. She's dead because of me. There has to be a way out. I need a way out. It's over. There's no point trying. Everything is lost. There's no way out. No way to fix this. There's no way out. I'm stuck here forever. Just me and my past. My guilt. My mistakes. Олень. Это криповый олень. I'm not getting anywhere. I'm stuck. But this is my mind place. My mind. Everything I need is here. It has to be. Oh! The lights! No. No. I'm not giving up. Focus, Saga. The answers I need are here somewhere. I just have to look. Фонарик. No. I'm not reading anymore. Scratch was too much for us. I should have made KC stay behind. Stop blaming yourself, Anderson. A knife in the arm is just part of the job. If you're gonna keep fussing, you can get the hell out. But leave the whiskey. Виски. Будет забавно, если она выберется при помощи вискаря. Это как в древнем ужасе восстанавливает рассудок. My badge. Never should have taken this case. I saw this online and it made me think of you. Okay, what are you doing? Don't make a big deal out of it, Mom. No hugs, no hugs. Anderson, look, after Miranda left, it was, well, I was in a bad place. You dragging me to those dinners at your house with your family, it really meant a lot. Конечно, у Сэма Лейка очень колоритное лицо. Такое прям. Hey, Mom, I made you a charm bracelet for good luck. I made a matching one for me, so bring me back something cool from Washington. I am honored by this award. Thank you. Диплом за безупречную службу присвоен агенту Аги Андерсон 8 августа 2019 года. Старший специалист агент Стейси Мэрил. Pursuing the truth. It's the most important work there is. Все, больше странных мигающих вещей нет. Hey,
Сага. Just calling to say thanks for your note. Oh, По-моему. sometimes I just get in my head too much. So, thanks for pulling me out. You're really the best, Mom. Really. Сага, по-моему, очень... Talk soon. Ты закончила? Спасибо. Сага, по-моему, очень важно, чтобы Логан взрослее видел, как ты занимаешься любимым делом, тем, что у тебя получается. Это многому ему ее научит. Как сейчас, порой ты будешь сомневаться в правильности своего выбора, в своих способностях и даже рассудке. Но когда тебе будет казаться, что все плохо, доверься себе и не забывай любить себя так же сильно, как и твоя семья. Может, ты не будешь идеальной, но я знаю, что ты прекрасно со всем справляешься. Люблю тебя, мама. Хорошенечко оббегу в поисках темной сущности. Но вроде все. Похвала, грамота от ФБР. Это ужасный детектив. I can't let this place make me question myself. Не такой уж я плохой I know детектив, what I'm раз все doing. еще жива. И чувством вины за ошибки прошлого делу не поможешь. I can't do this. Так, перед отъездом Логан не мертва. Logan isn't anyone's plot device. She's Моя my дочь daughter. жива, и я не позволю And какому-то she's паршивому not роману dead. убедить меня в обратном. Dead! She's dead! I didn't save her! No, no, no! Casey trusts me. Кейси доверяет. Мы с I ним know he does. не всегда ладили, но Кейси доверял мне. I'll Он just бы let не him down сдался, again. и я не сдамся. Он еще там, я уверена. It's not too late. I can still save them. No matter what I do, someone will get hurt. I don't know what to do. I'm afraid. I'm my own worst enemy. The fears in my head are stopping me from trying. From leaving. I can't do this. Пусть я не была идеальной мамой, но делала все, что было в моих силах. Логан любит меня, а я люблю ее. Так. No. This is all real. Я не спятила, по крайней I мере, know пока it все is. происходящее со мной реально. Это не заставит меня усомниться в самой себе. Мне предстоит важная работа. Shit! It's okay to be afraid. But I can't let this end here. I can't. I just want it to stop. Giving up won't make this stop. Logan needs me. Casey needs me. No, no, no! Жаль, что меня не было рядом с Кейси, но я знаю, и он бы не хотел, чтобы я винила себя в случившемся. Не сейчас, когда на кону стоит слишком многое. Как мне сбежать? Я всегда выбираю работу. Ну, это единственное, что я так. Окей. Другая сага. Я I've made ухожу. mistakes. I'll make more. But I can do better. And I can start by leaving this room. I'm afraid it will hurt. But nothing will hurt more than not trying to save them. It will hurt. But I will fight. Преодолеть сомнения и страхи. The dark place tried to trap me here. The only way to leave is facing it head on. Ueyk called it a nightmare. I need to dive into that nightmare and find a way back home. Дело закрыто. Темная обитель пыталась использовать мои же слабости против меня, не позволю этому месту превратить меня в одержимую. Я сильнее, и я нужна Логан. О! На будущее. Ну ладно.
Улучшение оружия 19. Что нам лучше всего улучшить? Вот, новый дробовик. Ускоряет движение при прицеле. Удерживайте кнопку выстрела, чтобы перейти в режим автоматической стрельбы. Стойте на месте и как следует прицелить, чтобы существенно уменьшить отдачу и разброс дроби, а также увеличить наносимый урон. Вот эта штука мне нужна. The Taken rushed toward her, but Saga remained where she was, unmoving. She willed the pellets to stay on course, to hit the target. The Taken was closer. She waited. Closer. Still she waited. Until the very last moment. Теперь могу на тап выйти? Нет? Вон там выход. Просто тут две двери. Saga, wake up. Это Нью-Йорк. Возвращение 9. Вернись. The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. Это деды звонят. Hello? It's me again. Нет? You need to go to the statue of Parliament Tower Plaza. To make your ending come true, you will need what's inside the shoebox there. The ending? A shoebox? Who is this? Куда он это поет? Вот прям вот здесь. Привет. Agent Anderson. Is that really you? Sorry, this place likes to play tricks. Sheriff Breaker? What happened to you? How did you end up in the dark place? I was brought here. Snatched away from the morgue by a man named Orland Dorr. Been trying to piece it together for... Well, it feels like a long time now. I need to get to Parliament Tower Plaza. Do you have any idea where it is? This place, it's like trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping, shifting. Like there were many versions stacked on top of each other. There is a page. Describes Dorr finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck. Who is this Dorr person? He's here. Somewhere. I've been seeing his face in my dreams for years. This whole thing is insane. But he is much more than he seems. He's connected to all of this. Can I see that page, Tim? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. Huh. Now that I think about it, maybe Dorr brought me here to keep you from reading it. Here. I'm gonna keep looking for Dorr. The closer I get, the closer I feel to waking up. I need to find the man behind the curtain. Orland Dorr walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. The door to Parliament Tower Plaza was at the construction yard. Orland Dorr walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. The rain didn't seem to touch him. He sensed his steps were being observed, documented into the story. He allowed it. This one time, for this one reason.
to be passed on by his unwilling disciple to read at the right time. The ocean that was the dark place took the shape of New York City, drawn for the mind of Alan Wake, in part for the writer to navigate his prison, in part to torment him as he struggled to find his way out. Dorr was not bound by the rules as Wake was. He came and went as he pleased. For now, Dorr entertained the writer's fantasy, for a purpose known only to him. At the edge of the plaza, he stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there, another part of Wake's fiction. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. This is the first time I've seen a page about Warland Dorr. Who is he? Он The Уэйк, door that хотя он stands Дор, between two дверь. rooms is in both. A door that can lead anywhere is everywhere. That door is the center. He governs the currents of reality. With all the powers mixed up in this, it's hard to know who's playing who. Opening too many doors. This isn't important right now. I can look into it later. The page describes him moving through the door. How can I do that? The dark place has many faces and many names. It is a mirror, reflecting all possible realities. The family of doors have the power to shift between these realities, here and elsewhere. If I can find a way to navigate through this nightmare, maybe I can find a way to get back home. Дверь, ведущая на стройплощадку. Окей, вон та дверь подсвечена. Значит, наверное, она. Between with Mr. Door. Метро. Патроны, ща будет драка. Окей, принято. I made it. I need to get up to the street and find that statue. Enough already. Окей. Парламент Тауэр. Все не настоящее. There's the shoebox. Ага. The clicker. And Пуля some kind полная of bullet. света. Shining with light. А, How did да, the там clicker как раз get here были from Washington? фотки Щелкунчика и пули из света. Блин, как? Что? Да. Сколько в него надо было всадить, или я промахивался? Просто... Ну ладно, недалеко. Хотя вот надо собрать все, что можно из ящиков. Если бы еще и дробовик дали, потому что не дали патроны для дробовика. И странно, что не сам дробовик. Швейр. Да, я как-то пропустил вот эти ящички, это зря.
я не возьму коробку, они не будут There's the настоящими. shoebox. The clicker. Пунь-пунь. And Все. some kind of bullet. Shining with light. Washington. Grab these close to the way! What's your story? Кажется, надо бежать. Выбраться из темной обители. А как? Парламент Тауэр? Нет. Ответить на звонок. Вот как. Надо было все-таки перебить их всех. Хилимся. Yes? Hello. You don't know me, but you need to listen. Hold А, on. это Элис. How did you know the наверное. clicker would be there? This is important. Alan's lost. He doesn't have the ending. He needs your help to finish the story. How am I supposed to help him from here? Okay. I'm in the dark place. Wake is in Washington. I could talk to him in overlaps before. My mind place is more powerful than I ever knew. I can try to contact him. Настоящее. Ладно. Dark Place. Досье. Уэйк. Alan. We need to talk about the ending. Saga, what is this? My mind place. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us. Maybe that's how we could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending. So there's a problem with the ending? I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. I don't know what to do. Fuck. Это Remedy закрутили сюжет, но не знают, как его I закончить. agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? The elements of the ending need to come from the story's pre-existing parts. To make matters worse, И оттягивают. this is a horror story. So the ending has to be earned, set up by the story. You can't build a case without supporting evidence. That's the only way to make it stick. You don't need to tell me this is a horror story. Right. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there are only victims and monsters. Разговор был. There must be a way to bring a hero into the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I can't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. Осталось буквально 10 минут. I have an idea how to help Casey. He's a real person who I twisted into a character.
He isn't my creation, so he isn't a Удивлена. suitable host for the dark presence. I Окей. can write that into the ending to drive that fucking thing out of him. Не, ну в принципе все Well, идет if к the ending has концовке. to fit the story. This is how I see it. Return is a story about a story that comes true. And I'm a character in the story. Not just a character. The hero. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story and be there to create the ending. Yes. That's what we're Да? doing. Но они Here, как now. так сильно We're сомневаются. figuring Это out да. the ending I need to write. This isn't Scratch's ending. But this isn't your ending either. This is our ending. You aren't the only one deciding these things anymore. You're right. I can't do this alone. Every time I write, things only get worse. You beat this thing back in 2010, Alan. And here you are doing the same again. You're a hero too. We're in this together. Then let's bring it home. The ending will have to be dark, no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. One of the heroes. The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Are you sure? There's no time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. I have the clicker. I'll find a way to get it to you. And I'll get the pages down. See you on the other side. I need to retrace my steps back to Caldera Street Plaza. I arrived in the dark place through the fountain. Maybe I can leave that way too. Ага, через то место с фонтаном подземки. Caldera Plaza is back through the subway. I have to hurry. Ух, окей. Опять дынь-дынь. Конец пути. Alan? Saga. I finished it. The ending we talked about. I have the clicker. And the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here. This darkness. What lies under the surface now shifts. A play of shadows catching my eye, thrusting my face into the water. He's here. It's shockingly cold. Past the mirror of the surface. And I will see. KC? The end. Scratch! Now! A white, searing light of truth that for a flash pierced
pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message finally heard. Come on, you motherfucker! Come on! Come on! What if there's nothing waiting to be revealed? The play of shadows fool us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside, is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing but sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place? Another dream to wake up from, always coming back to the beginning. Этот кадр был, кстати, в самом начале, он у меня на превьюхе стоит первого видоса. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to... Is it over? Anderson? Лифхенгер? Ну, окей. Открытая концовка. Кажется, они будут в DLC ее дополнять. Потому что про Дуэйра, который Дор, очень мало сказано. Здесь не совсем понятно, что дальше. То есть, как они выберутся, выбрались ли они. Окей. This part is just for you. Такое слышу. After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with echoes of myself. My fears, my photos. Inside a dark tide of madness. The same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you. So that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension. Light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see. The light you need to see. Until you're ready. Ellen, I think we're getting close. It's not a loop. It's a spiral. Да, то есть намек на то, что он будет выбираться. There was
discord, misuse of worth, and the wool over my eyes when I needed support, to feel the burn, to lift me up to new heights. Sensation compelling, and I'm closer to the edge. Ну, вполне себе на третью часть задел. На полноценную, я имею в виду. Ну да, кстати, вполне возможно. Единственное, что меня смущает, такими заделами они могут никогда историю не закончить. Пока у них не кончатся деньги на выпуск новых частей. Тем не менее, игра мне понравилась. Очень... ну, скажем, и хоррор-элементы хорошо прописаны, и сюжетные, было интересно следить, и геймплей не бесит по большей части, ну, кроме там одного раза, когда я умирал много-много раз подряд. Вот. А так, в целом, очень хорошо. Мне интересно, что будет, если нажать «Продолжить», куда меня выкинет. В ту часть перед сейвом, да? В отделении шерифа. В полицейском участке. Нет, меня выкинуло вот сюда, то есть прямо перед концовкой. Ну ладно. Тем не менее, на этом все. Может быть, когда-нибудь пройду DLC, когда они выйдут, там до ближайшего чуть ли не год, сказали ждать, или полгода. А пока буду заканчивать. Еще один виток спирали. И еще, и еще. Спасибо за прохождение. Да, спасибо всем, кто смотрел. Пока.